કેન્દ્રીય નાણામંત્રી દ્વારા સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવેલા આર્થિક સર્વેક્ષણ 2025-26માં ભારતના આર્થિક ભવિષ્યનું આશાસ્પદ ચિત્તાર રજૂ કરવામાં આવ્યું. અહેવાલમાં ખાસ નોંધવામાં આવ્યું છે કે વર્તમાન વિભાજિત અનિશ્ચિત વૈશ્વિક વાતાવરણમાં ભારતે પોતાની વિકાસ યાત્રાને સફળતાપૂર્વક જાળવી રાખી છે. સર્વેક્ષણમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક બજારમાં આવતા ઉતાર ચઢાવ છતાં ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા તરીકે પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરવામાં સફળ રહ્યું છે. આ અહેવાલમાં દેશના વિકાસને સતત વેગ આપવા માટે ઉત્પાદન, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને નિકાસની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને રેખાંકિત કરવામાં આવી છે. સરકારના મતે ભારતને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાનું કેન્દ્ર બનાવવા માટે આ બંને ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અનિવાર્ય છે. આગામી 25 વર્ષના અમૃતકાળ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી રૂપરેખામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ અને વિશ્વના બજારોમાં ભારતીય વસ્તુઓના નિકાસમાં વધારો થવાથી માત્ર વિદેશી હુંડિયામણ જ નહીં વધે, પરંતુ લાખો યુવાનો માટે રોજગારીની નવી તકો પણ ઊભી થશે. આર્થિક સર્વેક્ષણે આગામી 5 વર્ષ માટે ભારતની પ્રાથમિકતાઓની સ્પષ્ટ યાદી આપી છે, જેમાં ડિજિટલ અર્થતંત્ર, ગ્રીન એનર્જી અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં આધુનિકીકરણનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલ મુજબ ભારત હવે માત્ર ટૂંકા ગાળાના લક્ષ્યાંકોને બદલે લાંબા ગાળાના આર્થિક સ્થિરતાના માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યું છે. નિષ્ણાતોના આ સર્વેક્ષણને ભારતની આત્મનિર્ભરતાનું ને આર્થિક સ્વાયત્તતાનું પ્રતીક તરીકે જોઈ રહ્યા છે, જે આગામી દાયકાઓમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્રોની હરોળમાં લાવવા માટે પાયો નાખશે. This economic survey's cover actually symbolizes the key message that we have on the importance of manufacturing and exports for India's future growth in a very fragmented world and a fractious global environment. The survey takes you through 5 parts, the presentation as well, our current economic performance, and what are our priorities for the next 25 years, and how are we going to pursue them in the global context, which is somewhat unpredictable and even dangerous. And therefore, what kind of preparation as a country, as a society, we need to make to be able to achieve our priorities in a difficult global environment. And then we conclude. First, India is an indeed oasis of macro stability in otherwise a turbulent world. Numbers speak for themselves. Our GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. And if you look at the last few years in comparison to pre-COVID average, real GDP growth pre-COVID was 6.4%, and in FY25 was 6.5%, and this year, as I said, MOSPI is predicting 7.4%. Private final consumption expenditure growth is 7% for this year, on top of 7.2% last year. And in real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better than FY25, and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period, when it grew only 6.3% on average per annum. More importantly, we are achieving this high growth rates, consumption and investment spending amidst very moderate inflation environment. This year, it is projected to be about 1.7% on average so far for the first 9 months of the year, largely due to a deflationary trend in food price index. However, it's important to note that core inflation is also well behaved. If you take out gold and silver, core inflation is 2.9, well below the 4% threshold with which the headline inflation is pursued by the central bank. So we basically have benign inflation trends, which we expect to see continue in the next financial year as well. In fact, beneath all the slides, you will see the chapters in which they are covered in great detail, and we will just give you a broad brushstroke of what those chapters are saying on those relevant topics. Moving on from GDP and inflation to public finances, in 21-22, the government said we would bring down the
COVID year fiscal deficit to less than half, and we are about to deliver on that this year, with an estimated 4.4% of GDP as a union government fiscal deficit. More importantly, the primary deficit, which is revenue deficit minus interest payments, has come down from 5.7 and expected to be 0.8% this year. We achieved it through improvement in tax buoyancy, tax collections, while increasing and improving the quality of expenditure. Effective capex rate went up from 2.7 pre-COVID to 3.9% post-COVID as a percentage of GDP. And that is the reason why last year we got 3 credit rating upgrades, beginning with Morningstar DBRS in May, Standard & Poor in August, R&I investment ratings from Japan in September. And so we now have BBB from S&P, BBB plus from the other two, and also India's CARE Edge also rates Indian sovereign rating at BBB plus.